Hey everyone, you're watching News Insights. Being at the forefront of diagnostic innovations and above which we have to be suspicious. So this gives details about the endometrial thickness, how the endometrium interface with the adjacent organs, if there is any invasion or spread, those subtle details can be understood. And as we know that cancer actually causes increased vascularity, blood supply. So all those blood supply, extra blood supply can be easily picked up using Doppler methods. And these suspicious patients are then subjected to biopsy. So it's referred to the gynae onco. So they counsel the patients and probably do an hysteroscopy and biopsy. And if it is proven, again the role of radiology becomes very important. So in a proven case of endometrial CA or ovarian CA, we need to stage the disease. So we have very good diagnostic options like MR and PET-CT. So which gives both the local staging of the disease as well as spread to other organs. So we can holistically assess at what stage the disease is. So that is very important for the management option. So radiology has very key role in the early diagnosis, in staging as well as in post-treatment follow-up. So it is important that patients are aware of these high-end investigations which are easily available at Apollo centers. So here at Apollo, we have a superior clinical acumen and latest imaging technologies, and even the treatment options. So all these brought together, it brings a lot of hope to our women community. I think it is important for us to create awareness among the women community, and I hope this EndoCheck program is really gonna spread the awareness. So any patients, like Dr. Ranipat told, any patients with early symptoms of abnormal irregular bleeding or abdominal distension, bloating, non-specific weight pain, I think they should undergo these tests and get their body checked. The same or oncofertility. What got us thinking is, what do we create as a product line to be offered that anybody could go to the neighborhood and get done? So the EndoCheck program, though being introduced by Apollo, can be actually done by any radiologist or sonologist who has an ultrasound machine, and there are thousands of them in Bangalore. And while we do this announcement today, it is just not restricted to Bangalore. It's a pan-India program which we launched. But after the diagnosis, what would you do for a cancer which today does not have a vaccine? Fortunately for the gynecological cancers in the cervix and those which have affected HPV, there are vaccines. But in endometrial and ovarian, there's a small, very small, negligible indication of squamous cells on the ovarian and the endometrium, which you can maybe in some extent get protection from a vaccine which India plans to do in the vaccine program for cervical cancers, which is the HPV vaccine. The only option which is time tested for ages is get things done earlier so it's easier for you. ನಾನು ಗೈನಿ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಪೋಲೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಂದ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಂಡೋಚೆಕ್ ಅಂತ. ಎಂಡೋಚೆಕ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ, ಎಂಡೋಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಒವೇರಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಅಂಡಾಶಯದ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಮೆನ್ ಹೆಂಗಸರು ಎಂಥರ ನೆನೆಸೋದು ಅಂದರೆ, ಅದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಯಿತು, ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಗೋ ಟೈಪು, ಅದು ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓವರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರ ಅನಿಸೋದು, ಅದು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಂತ ಏನೋ ಅರಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಥರ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಳೋದೆಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಟ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನೋ ಅಂತ ನಾವು ನೆನೆಸ್ತೀವಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವು ಹೋದಾಗ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು, ಮನೇಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಏನಾದರೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆ ಥರ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಆಗಿತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ನಾಚ್ಕೋಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಹೆಂಗಸರು ಮೇನ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ನಾಚ್ಕೊತಾರೆ, ಪೀರಿಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ನಾಚ್ಕೊತಾರೆ. ಅರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಬೇಸಿಕ್, ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ
ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿಟ್ರೆ ಅದನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯೂರ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು.